हेलो मैं तुझमें अपने साथ HornbillTV नागामीज एक्सप्रेस के अपने सबके स्वागत करें एकता विषय अफसोस खतना ने जा कली दिवाली राति दे ईस्ट दिमापुर वार्ड 10 मास्टर कॉलोनी दे जुई दंग रोलाइसे और इतु जुई पा 5 जून मुरिसे कुशे वार्ड 10 लगा चेयरमैन एल पेंदांग आउ HornbillTV के खोता कुरा समय कुशे के प्रॉपर्टी डैमेज हुआ दो 61,40,000 लगा असे और ताइकान प्रा सस्पेक्ट कुरिया दो जुई ओला लगा मेन कोसो दिवाली मनाई थगिया समय क्रैकर्स नदिया प्रा हुआ लगा निशना असी कुशे आईबी डिटेल्स अब रिपोर्टर के किसी ने के होलो यारे मास्टर कॉलोनी नाहरबारी रही गिने से जुआ कली मोहल्ला एंकर कोई दिया निशना 11 इनेगारे यारे जुई जुलिशे नाहरबारी कोइले भी इतु मास्टर कॉलोनी नाहरबारी दे यारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ लगा से और 5 जून इतु जुआ कली लगा जुई लगा इंसिडेंट पर 5 जून मुरिशे कुन originally Bihar laga state prase aro unfortunately bishi munduk ekta hoile to itu 5 jun muriahan sobi ekta family para ase tai laga amma baba aro chukura 3 jun murishe youngest to 12 years old ase aro middle to 14 aro eldest to around 22 years ase itu chukra tinta aro amma baba kun amma to 50 years baba to 53 years koi gine tahan itu जुआ कली लगा इंसिडेंट pra मुरिशे मोहन यारे आई विटनेस खान के भी कोथा कुरिबो आरो यारे थाकिया हन कुन जुई दो एस्केप कुरिबो पारिशे इतु फैमिली लगा मेंबर दुइजन माइकी यारे से एक जन दो महिला राइट ते से आरो एक जन दो महिला लगा लेफ्ट ते से ताइजन भी स्लाइटली जुई दो एस्केप कुरिबो पारिशे कुशे आरो मोहन हुनिया हिसाब होले दो इतु 5 जन दो ताहान लगा बॉडी दो इनेगा पूरा खत्म होई जा इतु रेस्क्यू टीम खान आहियाराम दे पूरा खत्म हो जाला भी हुनी पाइसे आरो इतिया तहान ला लास्ट राइट्स कुरुले तहान के इतु लई जाइसे कोइ किने भी हुनी पाइसे मान इतिया यारे तहान ला फर्स्ट फैमिली मेंबर्स खान जी भी कोथा कुरु इतु बिचिरे विलेज काउंसिल भी आहि गिने तहान के रिलीफ दिउले आहि गिने से मास्टर कॉलोनी विलेज काउंसिल इतु लगा आगे यारे इतु दुइजन के फैमिली मेंबर्स दुइजन के भी कोथा कुरु अपनी ला नाम की है श्रेंका अपनी ला खुशबू अच्छा जुआ काली राती ठीक किने का होइसे एक बार कोइ दिवा इतो तो 11 बजे होइसे मखान तो जाना है घरते होइसे मखान तो अलग रूम ते आइसिले इतोई जाने अपनी हान एकता गोडे থাকিছিল না তো আপনি কিনে का उलाव पारिसे म तो उलाई जैसे आगे प्राय तो और अलग रूम ते तो होइसे जुजुली से म तो अलग रूम ते থাকিলে वो तो जुला ना मखान फुलाई जैसे अच्छा तो अपनी तो किने মই हुनी पा हिसाब अपनी 3 pra jam kuro parise koas na ठीक किने का होई गने जुई दो अपनी जुई आहियारम दे की कुरी থাকিছে আৰু किने का उलाव पारिसे আৰু अपनी ला बाबा अम्मा हंगे होइली एक बार प्लीज प्रा किमान मन इना बिखाई থাকিলে एक बार অলপ डिटेल्स पा কৈ দিও মই তো ঘুমাই থাকিছিলে মইলা বাবাই হলা কইছে নেকি जुई जुली আছে जल्दी उठिबी तो उठिब घर मी ताला मारी থাকিছে যাবলে জায়গা भी নাই तो इतु छोटू জায়গা निसना থাকিছে तो মই के मला बाबा कइसे अपने याते प्रा जाबी गेट खुलिबी और মই खान जाबो हले तो सिलेंडर ही ब्लास्ट करि दिसे और सब और मला बाबा खान मुरि जाइसे तो अपनी तो जाम करिव पारिसे 3 হয় পারিছে মই भारते आइ जाइसे ताइ खाना आना ताइ खान मुरि जाइसे तो कॉलोनी लगा गांबुरा मोहन लोगोते আছে ताहन भी आई विटनेस खान ला साइड पर भी इनफॉरमेशन गैदर करिव पारिसे मोहन जाइगिना चेयरमैन के भी कोथा करिव होइली भी चेयरमैन के कोथा ना कुरिया गेरे यारे गांबुरा के कोथा करो मोहन के कोथा करा गने थैंक्स दियासे अपनी आन इतिया यारे हि गिने जुई जुलियाला जगारे থাকে আৰু কি কৰিছে इतिया अपनी আমাৰ ইতিয়া ইয়াতে জুই জ্বলা জাগাতে আমাৰ কিমান বাৰে মানুহবৰা মদব সদব কৰা আৰু ৰিলিফ দিয়া খান ইটো খান গেলগেনা আৰু মুৰা মানুহ গভৰ্ণমেণ্ট পৰা আইগেনা 50,000 দিছে একজনতে 10,000 ওৰগেনা দিছে ইটো ফ্যামিলি খান যোনটো দুইটা দিদি বুনি বাচিকিনা আছে তাই খানকে দি দিছে আৰু কাউন্সিল মানুহ খান সব আইগেনা আমাৰ সব মিলিগেনা ইটা কি লগতে কাম কৰি আছে तो इतु इनेगा जुई जुलिया रो अपनी हान तो काली राती प्रा किनेगा खबर पाइছে আৰু কিতিয়া প্ৰাহি যাইছে আপনি হান আমাৰ তো গৰ আমি লাগা কলোনি আছে আমি লাগৰ ওচৰতে আছে আগুন উলা লগ পলাই কিনে আইছে হলে বি চুকা আৰু রম মাজেবৰা ডিজেল অটো থাকিছে অটোতে ফাট লাগি যাইছে আৰু অটো লাগা টেংকি তেল টেংকি ফুটি কিনা গৰ পুরা লাগি যাইছে এইটো তো আমাৰ হান তো আগুন ঘর মিটাবলে বাঁচাবলে না পারা হয়েছে
itu pichete amagan gate tala mara itu bangawal kosis kursen para nai gor piche bara amagan manu bitote thaka tu save koribole dau loigena katise hole bi dau bi katibo na pargena eniga korigena taikhan 5 jon baba amma chokra dada bhai taikhan 3 jon amma baba milgena 5 jon mori jaise bachao para nai গড় কিমান থাকিছে জুলিয়া খান্দ গড় to ita 40 গড় আছে 40 গড় that means 40 families nishna affected hoy gina hoy hoy Aji morning Indo Myanmar laga border de Myanmar army fighter jets kanpra reportedly Mizoram laga osor de duita bomb girai digina border de tension escalate hua khobor paise sources laga hisab te Myanmar army aro Chin land defense force laga majude Mizoram pra 4 kilometers dur jaga de heavy firing hua jani paise authorities kan Myanmar border osor de Zokautar area de thagya manu khange nijor laga safety nimide khor bitor de thagibule laga advisory issue kurise conflict hua nimide Mizoram de refugees kan gusha dikhi paise aro approximately 150 manu khan firing hua nimide Mizoram de shelter loi thagya report paise idu firing the refugees aro Chin land defense force kan miligina 17 manu jokom hua jani paise injured manu khan ge district hospital Champai de treatment karne loi jabi report paise Ekta public engagement de repatriation of Naga ancestral human remains opore loishe Nagaland University Lumami de Saturday din kundu recover restore and decolonize RRAD pra lead krishi forum for Naga reconciliation laga ages under de November 12th de RRAD do scholars civil societies aro alak activity these logo de actively engage ase Naga human remains kundu pitch drive Museum Oxford University UK de rakhi gina ase etu khan wapas ani bule laga effort te ase speaker Dr Dolly Kikon associate professor anthropology and development studies University of Melbourne prakushi ke Pitt River Museum do world largest Naga artifact collection rakhi ase 213 human remains milai gina Dr Kikon kushi ke recover laga meaning do past stories reclaim korea ase restoring do global narrative te Naga saga dignity reinstate korea laga ase taru kushi ke decolonized or reconciliation logode connected ase healing our shared future kundu 21st century de globally relevant ase tai pra scholars kan ge urge khushi decolonization do tai khan laga work stay engage groble laga alak speaker Dr Alan Jamir associate professor Christian counseling and psychotherapy oriental theological seminary Nagaland pra khushi ki repatriation journey do Naga anthropologist Dr Dolly Kikon pra the Guardian de ekta article digira pichide shuru hoise tai kushi ke repatriation of human remains to nutun aro sensitive subject ase Nagas karne hulibi Naga repatriation do first of its kind aro history in making ase kushi dunia de repatriation do failure no holibi success daga no hoy hulibi awareness raise kura laga ase kushi Museum video you will find have the Mithun skulls which are the Mithun horns which are attached to the human remains skulls. Like the Konyak Naga people, so did the Ao Naga people and other Naga communities practice putting Mithun horns on our ancestral skulls. What did that mean? An elderly Naga person from the Konyak homeland told us that the skulls of beloved family members, loved ones were actually taken down. As you know that before Christianity, we didn't bury it. We put our remains on top of trees, wrapped up in mats, bamboo mats. So we would, given that the head was considered sacred, we would take the head, our ancestors would take the head, clean it up, sometimes in boiling water to make sure that it was clean, would decorate it with tattoos, with colored paints that also included decorating it with the Mithun horns. We also learned from a Konyak elder that the heads of enemies are treated differently. A head of an enemy is never decorated with that kind of affection. I realized in this journey that to recover means recovering our past and the stories which have been miscommunicated to us.
Here, restoring means restoring the dignity and a rightful place in the world as thinkers, as peoples, as scholars, as researchers. The issue of decolonization, because the third term is decolonize. Let me stay a little bit longer here. Since the conversation started on decolonization, since 2022, there has been a buzz among the Naga scholarly communities. And some of the harshest critics have come, not from our engagement with the grassroots, from the village elders, from the councils, from civil services. Some of the harshest critics have come from the Naga scholarly world. Some have said, we don't need this term decolonization in the Naga context. Why are we borrowing foreign terms first? We don't need to decolonize in any way. Decolonization is a dangerous thing. We are good as it is. We respect all the views that are coming. But what is decolonization, and why do we, as Naga scholars, why do we need to engage with that? In the 21st century, let me tell you, my dear students and fellow colleagues, as a member of the International Academy who teaches at the University of Melbourne, Australia's top university, decolonization has become an integral part of indigenous curriculums all over the world. We, as Naga people, took on the issue of justice in an English term, human rights an English term. Development, we're addicted to the term development. I feel sometimes that development has become a Naga word. Decolonization is one such word in the 21st century that is creating a transformation across the scholarly world, across universities, across indigenous centers. Whether we like it or we don't like it, we have to engage with it. And what does decolonization mean in that word, in that way? What does it mean for us here at Nagaland University, here at Lumami? As a scholar, I've always been driven by looking at the local context to theorize. So when the student told me that my first book was exactly what Foucault said, I respected that as well. But I thought that for us as Naga scholars, we need to have a sense of urgency in theorizing our world from here. And that means examining the colonial frameworks. To decolonize means to revisit terms of savagery, terms of exotic peoplehood, terms of primitivity. First, it also means we have to examine why is it that our oral history, indigenous histories, are erased as non-academic? Why is it that scholars across India, from the mainland, are unable to deal with Adivasi histories, to deal with Naga histories? Is it our feeling or is it their feeling in a way to match up to a worldview that they're just unable to understand and yet gets into the point of academically and intellectually shaping us? I say that as a scholar, I say that as a professor. By the time I meet many tribal students in India at a master's level, they're deeply damaged. They're humiliated, their voices are gone, and it's almost impossible actually to make them talk. And it starts with us teachers, constantly shaming them, constantly trying to fit their voices into a pedagogy, often which is devoid of meaning. Joining the global conversation. The journey of repatriation of Naga ancestral human remains began when our friend here, Dr. Dolly Gikon, a noted anthropologist, came across an article about this in The Guardian. And she contacted the director of PRM, and in the process they were able to come together and decide to approach the Forum for Naga Reconciliation, FNR. And so they reached out to us to initiate this process of repatriation. We, the FNR members, we work in the areas of reconciliation and community healing. After thoughtful consideration and deliberation, the RAD, Recover, Restore and Decolonize team was formed. So since 2021, we have focused on team building
And we are at the initial stage, engaging with communities. When we say communities, we would understand it as different tribes, okay? Different tribes of Nagas. With different communities to create awareness and consciousness of the museum collection and issues around it. Our main work is to study and network with indigenous elders, conduct participatory action research, generate public awareness, and develop a strong, viable case to make an official claim to the University of Oxford for returning the Naga human remains. Repatriation of human remains is certainly a new and sensitive subject for many Nagas. We have very limited exposure and information about the remains. RAD's values include being open to inquiries and creating safe spaces for a people-oriented approach that is inclusive, collaborative, transparent, and accountable. It seeks to preserve and understand the history of the Naga people through a dignified return of human remains and open pathways for healing across generations that renew the human spirit. We have had 2 phases, and phase 1 consisted of a round of conversations, interviews with Naga scholars, elders, and tribal organizations, and even church and seminaries. We explored the Naga context and our current environment. The Naga public had very limited exposure, little knowledge about this, and we identified a sense of curiosity, mixed emotions about the remains being housed or boxed up in museums around the world. And we also came across confusions about these remains, as well as misconceptions. Right in the middle of the king's Ang's house, there runs the international boundary, Myanmar and India, right? So we joke about sleeping in Myanmar, eating in India. And so that is a tourist spot of interest, but that is, it reveals a deep reality that we younger generation really need to think about. Either we lament and be creative in the space, working with good traditions and weave new clothes that clothe us and warm us. Isn't that beautiful? Return involves disruption, and it is not possible to return to the same. Returning requires a commitment to reality and involves repairing work. There is also the tension of what we know and what we don't know. So, perhaps what is gone may be gone, as somebody stated. However, we cannot negate the fact or ignore that the past, the present, and the future realities are interrelated. Our historical challenges and complexities are not gone, but they still exist, beckoning us to listen and pay attention. Will the repatriation of our ancestral human remains back to our homeland be a path to healing? Mokokchung laga dikhu bridge kundu noksin twensang road via longmisa jai idudo bishi bia hoise kundu manu khan karne bishi dangor danger se idu karne mokokchung DC pra travelers khan karne notice olai dishe ki 13 November 2023 pra 16 November tak dangor gari bira bole mana korise repairing work chulu bole karne. Aji morning Silchar laga outskirt Perengare road accident hoigina minor ekjon morishe kundu speeding Tata Punch gari pra minor kun class 9 student ase taige lagai dishe aro jani paise ki driver do intoxicated state te thagishe koigina local residents kan janaishe ki idu minor do tai laga bhuini logore coaching class ja homoy gari pra lagaishe koigina local residents kan pra ambulance matigina minor do Silchar Medical College and Hospital de phatai dishe holibi taige dead declare kori dishe local residents ekjon media ge khota kore homoy janaishe ki idu accident hua route te gari kan bishi speed ahe koigina idu rasta de choita school tage gina pikundu karne tai kan DC aro SP kachar ge victim laga family ge compensate kribule urge kurishe aro itu rasta do side dibule demand kurishe
আজকে খুব সকাল মানে আনুমানিক 8টা আমি কারেক্ট টাইমটা বলতে পারলাম না 8টা 8:30টার সময় আমরা এখানে একদম মানে নির্যাতিত পরিবার তারা গরিব পরিবারের দুইটা মানে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে তারা টিউশন থেকে যাওয়ার পথে আর ওদিকে টিউশন যাওয়ার পথে ওই গাড়ি চালক যেটা পার্থক্যদর্শীর যেটা কথা শুনছি আমি আইছি একটু পরে দৌড়িয়া হে মানে মাদক্ত অবস্থা তার লগে মদর বোতলও আছে তার ব্যাগের মধ্যে আরো মদর বোতল আসলো যেটা তার গাড়িতে আমরা মালিককে সমঝাইয়া দিচ্ছি মানে তার ভাই রিকভারি করছি এবং তার কাছে আমার ইন্টারভিউ আছে আমি এরপরে জিজ্ঞাসলাম দেখা গেছে মানুষটা মদ খাই লিছে হে কইছে তাইও দিশারা হয়ে গেছে এমন অবস্থায় মারি দিছে অ্যাক্সিডেন্ট করছে যাই হোক অ্যাক্সিডেন্টটার তো অ্যাক্সিডেন্ট হিসাবে ধরিয়া নিতে যাবো কিন্তু অবৈধ ড্রাইভিং করছে এটা একটা প্রশ্ন চিহ্ন আমার কাছে যে গাড়ি চালকে গাড়ি চালাইতো কিন্তু এই নেশাগ্রস্ত অবস্থা আজকে যে পরিবারের যে বাচ্চাটা মরছে এটা এই মার একটা ছেলে এই মা বাবার একমাত্র ছেলে সন্তান এই ছেলে সন্তানটা আজকে অকাল মৃত্যু হইল আর এই যে মৃত্যুর পিছনে রাস্তারে আমরা দোষী কেনে যখন বাদ্রি ব্রিজ হয়েছে এটা একটা ন্যাশনাল লিঙ্ক ব্রিজ হয়েছে ন্যাশনাল লিঙ্ক হওয়ার লগে লগে যেমন মণিপুরের লগে লিঙ্ক হয়েছে এখানে পেট্রোলের স্টেকার্ড আছে যেটা এখান থেকে আইওসির স্টেকার্ড থেকে যে বিকালে পেট্রোল গাড়ি আয় পেট্রোলের যে ট্যাঙ্কার এই রাস্তা দিয়া 10 November Day, Sumi Students Union Guwahati Prahuna Festival Manaishi under the leadership of Ito G. Jimomi aro theme do Puring Our Identity Tagishe Kundu Shipkram NEZCC Guwahati Pra Manaishi aro alak tribes can be aigina even to attend Krishi festival organized Koreado ajikali laga generation ge forefathers aga history culture or traditions educate krobole kani tagishe Guwahati re thagya manukan indigenous games be witness Krishi kundu khali sumi kan kane ekli la organized Korea no hoy hoilibi sob naga manukane tagishe YKKto sema pra itu event laga chief guest tagishe aru event day ahuna festival aru traditional practices laga significance opor khota krishi tai pra krishi ki farmers kan sal par laga mehnat to celebrate kure itu nishna students kan bi bal pra kitab puri gina successful manu hobole krishi ki kheto pra krishi ki traditional practices to aji laga generation hisab ti change kuribole aru manu kan laga culture respect kuribole aru nijor laga bi protect kuri gina rakhibole ahuna papu to YKKto sema sumi kukami hoho laga president tagishi aru alak sumi kukami hoho laga executives attend krishi Alobo Naga guest artist tagishi aru Naga Students Union Guwahati Eastern Naga Students Union Guwahati tribal student leaders aru 100 Nishna students kra attend krishi to event day Lotha Hoho pra poila kushi ki Lotha Naga tribe pra Woka district ancestral mati occupy kuri thagya kan pra Nagaland Special Development Zone NSDZ laga program de shamil nakurbo Lotha Hoho pra janaishi ki NSDZ laga mamla do Woka district nimide chapter bon hushi NSDZ laga initiative te participate nakurbo koi gina poila resolution adopt kuriya do Lotha organizations pra November 11 2023 de Bandari town pra reaffirm kushi idu kani Lotha individual aro group kange direct krushi ki Nagaland Soka pra NSDZ related meetings luade kun manu pra bi shamil nakurbo Lotha ho laga knowledge te pi ekta jankari ahishe ki Nagaland State Soka pra Land Records and Survey Department ge Western Woka District foothill area de detailed survey aro mapping lubi koigina direct krushi idu nimide Lotha ho pra Lotha organizations village authorities kange direct krushi ki NSDZ related survey conduct kuribole nadibo
ইতিয়া কাৰণে মানি চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি।